Guys, good morning. Niluluto tayo ngayon ng adobong pusit. So guys, lagyan po natin yung ng uwe. Yan guys. Tapos lagyan po natin ng gulay guys. Yan. Yan. Tapos bago muna guys, lagyan muna natin ng bawang. Yan. Lagyan na po natin ng bawang guys. Yan. Sain muna natin guys. Bawang. Yan. Yan guys. Para mabango po yung adobo guys. Guys, tapos ilagay na naman natin yung ibang sangkap guys. Ilagay na po natin guys yung ibang sangkap. Yan guys. 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 Guys, ayun guys, ayun tayo. Wow, ang bango naman guys, yummy. Ito lang yung niluto natin guys. Yan. So guys, yung sangkap guys. Yan. Hello guys, good morning. Magluluto po tayo ngayon ng adobong pusit. Ito guys, yung sangkap guys. Yan. Yan guys. Ayan guys, pwede na po natin yung adobong pusit guys. Ito po guys. Yan. Ayan guys, yung pusit. Sunod na po natin guys. 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 Ito na guys, yung adobong pusit guys. Siguro guys mga 45 minutes po to. Takpan po muna natin guys. Guys. Yan guys. Takpan po muna natin. Okay guys. Okay guys. Pakita natin yung niluto natin guys. Baka ako na guys. Wow, ito na guys. Wow. Ayan guys. Ito na guys. Ngayon, lagyan po natin ng magic syrup guys. Ayan guys. Ito na guys. Lagyan po natin ng paminta guys. Ayan. Ng paminta. Guys. Lagyan natin ng patis guys. Ayan guys. Ito na guys. Ayan. Nilagyan ko ng kunting sabaw guys. Para malasa guys yung adobong pusit guys. Tikman po natin yung sabaw guys.
Sarap guys. Yummy. Shout out po sa lahat guys. Sa aking mga followers yan. Ano guys. Luto na po yung adobo natin guys. Na adobong pusit. Ito na guys. Tikman ulit natin guys.